హలో ఎవ్రీవన్. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి అందరూ కూడా వెతుకుతూ ఉంటారు. బట్ సక్సెస్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ యువర్ గోల్. ఓకే, యూ నీడ్ టు డిసైడ్ యువర్ గోల్. ఓకే, 5 టిప్స్ చెప్తాను. ఈ 5 టిప్స్ ద్వారా మీరు అనుకున్న గోల్స్ని ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకే, సో మీరు ఈ యొక్క 5 గోల్స్ని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు ఖచ్చితంగా యూ గెట్ ఏ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ హౌ టు అచీవ్ యువర్ గోల్స్. సో ఇంకెవరైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కకున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి. ఎందుకు అంటే ఇలాంటి వీడియోస్ మీ వరకు రెగ్యులర్గా రావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో లెట్స్ వి బిగిన్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గోల్. ఓకే, డిసైడ్ వన్ గోల్. మీరు ఏదైనా ఒక గోల్ని డిసైడ్ అవ్వండి. వాట్ ఎవర్ మే బి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్, మిడిల్ టర్మ్ గోల్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఏంటో తెలుసుకో. ఓకే, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. ఓకే, గోల్ డిసైడ్ అవుతావు ఫస్ట్ వన్. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి టేక్ యాక్షన్స్. ఓకే, గోల్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత టేక్ యాక్షన్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రియారూపము చేస్తావో, క్రియారూపంగా నువ్వు యొక్క ఐడియా అది పనిచేస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు నువ్వు సక్సెస్కి దగ్గరగా ఉంటావు. వితౌట్ టేకింగ్ యాక్షన్స్ ఓన్లీ యూ విల్ రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. So better you take actions for your goals to reach that goal. Okay, and third one, busy in paying the price. Okay, busy in paying the price. Third one. Okay, దానికి కావాల్సిన ఎఫర్ట్ నువ్వు ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. Pay the price. Okay, you want to get results, you want to get success. First of all, you need to pay the price. ఓకే, బిజీ ఇన్ పేయింగ్ ద ప్రైస్. ఒకవేళ బిజీ అవుతా ఉన్నావు అనుకోండి, సో దెర్ ఈస్ నో డిస్ట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ దెర్ ఈస్ నో, బికాజ్ యు ఆర్ బిజీ ఇన్ యువర్ పేయింగ్ ద ప్రైస్, బట్ దెర్ ఈస్ నో డిస్ట్రాక్షన్. నాకు ఈ మధ్యలో ఇది వస్తుంది అనడానికి అవకాశం ఉండదు. ఎప్పుడు యు ఆర్ బిజీ ఇన్ పేయింగ్ యువర్ ప్రైస్ ఫర్ సక్సెస్. Okay, so that's why you have to busy in paying the price for your success. Okay, and finally you will get good results and you will get success. This is very crucial. Okay, success, we have to maintain the success. ఓకే, ఒక్కసారి సక్సెస్ అయిన తర్వాత చాలామంది మళ్ళీ ఇలా సక్సెస్ అయ్యి ఇలా ఫ్లాప్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ you have to maintain the success and you have to grow. J curve. Okay, this is J curve. Okay, so J curve మీ యొక్క లైఫ్లో ఖచ్చితంగా రావాలి. సో దట్ ఈస్ వాంట్ ఐ నీడ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ డిసైడ్ అవుతున్నారో నాకు ఈ యొక్క కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఫస్ట్ మేక్ ఏ గోల్, and second take actions, and busy in paying the price to reach that goal. Okay, then you will not get a distraction and you will get success. Okay, these 5 steps remember in your mind. Okay, that's give you guaranteed success. Thank you so much, okay, for watching this video. Please subscribe. Okay, and bye bye, take care.